nange bwagenda abantu obwongo buswitchingirawo kati bone balowooza ku ngeri y'okwongerayo obulamu bwabwe abamu kukolerawo linnya na biki naye maybe ekibi ky'okusuubiza n'otatuukiriza nti kati akakiiko akategeezi gobo kaleetedde okuba pulaani nga basuubiriramu ggwe so kakati biri ebirala byansi nti Sayimo bwagenda wayizo wasobola bbawa yeefuula omulungi abeeko kyazimbirawo kati problem kwe kweteeka inna picture nga toliiwo kakati ekibi ky'okusuubiza n'otatuukiriza nti bambi akakiiko akategeezi katandika okukola budget ennene ne bapulaningira abantu nga 50,000 then waloberawo bapromota ab'enjawulo abamuwanga platform nga waba ategesaga ebuleti kyangu mpisizeemu mukama natusaasira nga bwetugenda kwebyo ebivvulu abantu nga batuwagira kuba tewali mulala gwe tubadde tukola nga bamuwagira nga batuwa ku ssente badde tuyambako mu ddwaliro mu b'entambula n'ewaka waneeno era abantu batubeereddewo nnyo era tubeebaza abantu bonna namawulire kinjigiriza bingi era mwenyumirizaamu nnyo nti asobodde okukola emikwano nga mmwe abasobola okumubeerera abasobola otubeererawo mu ebbanga lyonna kuba we yalwala kuba abadde amaze emyaka tugenda myaka 5 nga mulwadde naye mmwe abatubeezezaawo bannayuganda n'emikwano gye ne baganda be ne famire ye era mbeebaliza ddala era kinkuba ennyo walanze okuvibwako mama wange kuba nze tubadde tulina connection enjawulo nga kisuka ku just being her son nga mukwano gwange nnyo. She was my best friend. She was like a sister to me sometimes, and she has been a mother. Era saba mukama mmwe kyasinga okwagala. Nengamba ani ayimba akayimba ako ni mukyala mulokole. Nengamba olwowe wange munaye akayimba okawulidde nga sikyayogera birala njogezaako kokka. Waliwo ekigambo ekirala Oluganda kye babadde bagamba kye tuyigidde ku Eva, okukkiriza. Bayibuli etugamba okukkiriza kwe kunyweza ebisuubirwa. Eva akkiriza ne ku lunaku olw'enkomerero abadde akkiriza. Abaagalwa tubeere n'okukkiriza. Nafiirwako senga wange yannuma nnyo olw'ensonga yabulwa okukkiriza mu myezi 3 naziika senga. Ne olw'embeerawo ne ŋŋamba is it true? Naziika senga naye mpulidde obulwadde bwa Evelyn okuva emyaka mingi naye nga kukkiriza kwe kumutwala mu maaso. DJ ebyaddala simanyi kakobaneko naye tewali buzibu. Akagambo kano kambadde ku mutima ekyokulabirako ekigenda okututwala mu maaso okututuusa ku birooto Musumba byagambye. Munansonyiwa siri mubuulizi wa lunaku ebyo byonna DJ yabireeta. Ojja kumulaba oluvannyuma lw'ensonga eyo. Okitegedde kwatamuuko kati limaleyo kano ka statement obadde agaanye okukata. Okukkiriza kwe kugenda okututuusa ku bye tusuubi n'obumalirivu. Nalengeranga kasolya ka Eva siva wala nnyo mba Katende naye owaboda abadde ankuba ekigwo nze nina otuuka. Naye bannange kyatumenya omutima okulaba nga asirise tetumaze mulaba kulaba ngeri gye tuyingira era nva waggulu nga ŋŋamba tujja noonyayo omuntu oyo avunaanyizibwa nomata asirise emirimu gye tegigenda kusirika. Ebuliniragu abadde mu enyimba ze zokka nti olaba ne wabeeredde omulwadde wano ng'alinamu akangubanguba bambi nga wajja ku stage olabanga abantu music we owuwa yawukanako ku waffe ow'ennaku zino buukabuuka boggolamu nti ayimba oluyimba omuntu ali mu laavu n'awulira ng'ali comfortable ate nagwa mu laavu n'ayagala agwe mu laavu. So kati ku ekyo tuba tujja musubwa n'eddembe lye abadde muntu ali kayindi. Yanze kijja kunnuma jase ebimu ku bisinze okunnuma nti obulwadde bwamuluma wali eri ne bumuyisa bubi nnyo n'atafa. Kwanze lwe nasembayo gendayo mulaba yanga naye singa mukama antwala emugawa yegumamu Katonda aba n'enteekateeka ze. Kyokka laba abadde nga atandise otereeramu alanze n'ekivvulu kye ate ne kaggwamu.
Era, I think I'm one of her first promoters in the music industry. Bambikidde ntwala muwala wange nabbinga okusomero in the morning. Actually, mulese kusomero ng'akaaba. Kuba Eva abadde nga amuyita maaso mbira. She has the same eyes nga bw'olaba Eva. Eva, I don't know, simanyi kyensobola mwogerako kyensobola olekayo, but abadde down to earth. That's what I can say. That's why abantu bamubeereddewo. Uganda emwagadde, diaspora emwagadde, abantu bamwagadde era neebaza bonna abamubeereddewo ebbanga lino lyonna. Era Eva musaba Mukama byonna byonna ebyamusobako alamuze ekisa, let her rest with the angels. Eva has been a very unique girl. When I was promoting music, I think she's one of the simplest artists I got to work with in the music industry. Nadala, those years I'm talking about ngankola ku Radio Sapienza. I used to do the evening show nga I host by Yimbi every day. Nenga Eva nemukubira nga ali ku kyemisana. Manyi waliwo ebitukwatamu nga ba presenters, you want to host someone. Kitegeera. N'okubira manager lule n'omugamba ani ali kupakala star. N'omugamba nti mpagunnaga Eva yali onomuga Eva jangu ontaasa olina ani awo jangu okitegeera. So ngali down to earth tetwalanga ki. N'omugamba Eva, do you mind if ntandise like mpulira I really want to support some people naye wow, maybe I don't have a lot but mpulira nalietaza okukola ki. Eva Kenyini nandita ne Flavia Mawaji, then Simon Rock. So I had a team of 3 people. Simon Rock, Flavia Mawaji, ne Eva. I would always take them out whenever I get functions. Ngampa promoting, ngatampa buzibu, bambi teyampangako buzibu. Ngasibe bana abayimbi bogamba nti alulunkanira obusente nga bwomanyi. Dza asimweka jisa. GNTV, Atov. For that report, and may her soul rest with the angels. In more news, the Uganda police spokesperson Fred Enanga has come out to warn the National Unity Platform authorities and supporters, saying that the suspension that was given to them to stop their countrywide tour still stands and that they should stand warned if they want peace. The National Unity Platform processions were suspended by the police, claiming that they had breached the laws. We have more. The police of Uganda, through its spokesperson Fred Enanga, has come out to highlight on the suspension that they gave the National Unity Platform, no party, across the country, saying that this suspension still serves and still stands, so they should stand warned. Fred Enanga says that today marks the 6th day when they suspended these processions and movements of the National Unity Platform, and they should be aware that this suspension still stands and they should observe the laws. The National Unity Platform mobilizations, processions and tour was suspended after the police came out to say that they have breached the laws ever since they had started from Barara in their movements. They had to travel throughout the country, traversing different parts of the region, opening up new offices and even giving their manifestos to the people. We also want to inform the public that the suspension of no mobilization activities continues. As you're aware, today marks the 6th day into the suspension of no mobilization activities following several breaches of guidelines that led to public disorder, traffic disruptions and delays, loss of business, malicious damage to property, and dangerous driving that caused death and injuries to a number of fans. Like indicated, the suspension of these mobilization activities continues, although we've gotten statements of defiance and non-compliance to some of these guidelines. While the NUP insist that their mobilization tours were peaceful, we had credible intelligence that they were determined to confront police and attract ugly scenes, disrupt which would lead to disruption of the unregulated processions and cause significant risk to the public, motorists, pedestrians, bystanders, and participants. And of course,
they had effectively deployed their cameramen to capture these ugly scenes involving police and their NUP supporters. They always get publicity and mileage out of that. They have defiantly continued to indicate that they are going to proceed with the second phase, but they must be aware that as the police, we have a duty to police public meetings in a proportionate manner. And why we do this is because the priority has always been to ensure that millions of Ugandans and visitors in the country enjoy a safe and secure environment within the country. In the first phase, of course, police was calculative enough. We exercised restraint and avoided any confrontations with the NUP that could have attracted ugly scenes for publicity and negative propaganda against the police and the country. Of course, in the previous NUP demonstrations, you remember several people lost lives, and others were arrested and charged with various crimes ranging from arson, malicious damage, incitement to violence, damage to our roads, obstruction of officers, and various traffic offenses. And in these demonstrations, there is no respect usually there is no respect, there is minimum regard towards the communities and so on. So I want to call upon Ugandans and visitors in the country to stand in solidarity with the rule of law and reject these unlawful demonstrations and destructive behaviors that are associated with the NUP. So we anticipate protest events that are planned for days to come, and even the alleged mass demonstration planned for January 2024. But we have a multi-layered strategy that indicates our counter-response, reaction, and our ability to make arrests, especially of ringleaders. So we will not rest until those who plan to use violence and impunity and lawlessness are brought to full justice in the country. GNTV, Atov. Thank you, Kajesi, for that report. And in more news, some members of the Forum for Democratic Change Party have come out to warn all top leaders in the party that are acting as a disgrace, saying that they are breaking down their party. Some party members say that they took these top leaders to courts of law, and any time from now they will be called to answer. The report. Yangwe nche busabala ebyokuba inabiri gulugulu polisi yagamira jja tukuma twagala bya kukuma tujja kwekuma polisi bwe inabagala ne kifesi yeje batabangula embeera yaffe kifesi ajenga amaze kulaga bageno muzika encha avenga amaze omusimire ndanaye tugenda be kolerako era koti mbagirawo nesazaamu enebadde yokube ennaku z'omwezi 19 olunaku olwokutaano ne bagisazaamu mbagirawo kakati olwaleero babadde bagenzi kwebuuza kuddamu kuwulira ku nsonga eyo era ne wetwogerera kooti neddamu neeruma negamba tebaddayo balaba era tebabalabayo ennaku z'omwezi 19 teriyo lutuula lwonna kakati mpozi ensonga ebaddeyo enkulu simanya ate lukwago bwazze kubamba twawaabira ekibiina abakulu omuli owekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi abakulu nga ambasada Waswabirikwa abakulu nga omukulu engineer Patrick Amuliat Oboyi Semuju Nganda owekitiibwa Lukwago nga basusse okwerumaaluma ne bwe tuba tutte mu kooti Lukwago twali twawaabira kibiina Lukwago abadde alina engeri gyayagala okubeera naye looya ow'ekibiina naye nze bwe nali mbawaabira era bwe twali tubawaabira tetwayagala kumanya ani kanso waabwe ani looya waabwe kibiina bwe kyatuula ne kisalawo ne kireeta looya era babadde ne balooya babe babiri Lukwago naye abadde agezaako okujoyininga naye nga pate
bwe yali yapointinga teyamwapointinga leero ne bagamba nti tabunafuna bbaluwa muleetera kukola ki joininga musango ogwo ate ne bagamba bya delegates conference tugenda biddamu ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogujja tugenda kuddayo tuwulire bano ababadde batuula ennaku z'omwezi nga 19 banaatuula naye ndi musanyufu nti tufunye obwenkanya kati